I think the Senate is a separate branch of government, and they must step up. They do not work for the President of the United States. They work for the American people. I believe there is bipartisan support in the Senate if the Senate Majority Leader will schedule the vote. I know that the senators from Florida are anxious to vote to extend TPS to Venezuela. What about other senators? Well, there are other votes, and I believe that the majority of the senators will vote for TPS, but it has to be scheduled in the Senate. El periodista preguntó a la congresista por qué cree él que el Senado va a votar, el Senado republicano va a votar por el TPS a los venezolanos si el presidente Trump no está dispuesto. Ella aseguró que ella sabe que el Senado está dispuesto y que el Senado es una rama completamente independiente, como los poderes son independientes también, y que ella confía pues en que el Senado sí va a tener los votos, está segura de que los senadores por el estado de la Florida tienen toda la intención de hacerlo y sabe que hay otros dispuestos. What is the core message that you'd like to send, not just to Latinos, but to the whole of America in terms of this legislation? The people of Venezuela are suffering terribly. Many Venezuelans have come to our country, and we must protect them until the evil Maduro government is ended. Los venezolanos están sufriendo grandemente. Hemos visto como gran cantidad de venezolanos han venido a este país huyendo de la represión y de la violencia. Y esperamos, así será el régimen Maduro. Congresista, algunos funcionarios de la administración de Trump han dicho que no se aprobará un TPS, sino será alguna medida de protección, pero no han especificado cuál. ¿Qué otra medida además del TPS puede darle protección a los venezolanos? I don't know what they're talking about. They have had many months. We have been asking to protect the Venezuelans who are here in the United States since January. We waited and waited. Realmente no sé de qué están hablando, no conozco esas medidas. Nosotros hemos estado pidiendo a la administración desde el mes de enero que otorgue el TPS o alguna medida de protección y pues no hemos recibido respuesta alguna. Congressman, if we could switch gears for just a second, a majority of members of your party in Congress now are supporting impeachment of President Trump. You told the Washington Post a couple of days that you needed a gut check. So I'm wondering if you can let us know, people in your district know how your gut's coming along and what you think about it. The gut's coming along. Let me say this. A majority, 100 members of Congress have come out, most of them to start an impeachment inquiry. That does not mean they will vote for impeachment. They simply want to start the process. So we need to be very specific. I have said that I need to talk to people in my district. I'm back in my district now. But I'm also deeply worried that we will spend the next year talking about impeachment instead of talking about the evil that is going on in the administration, instead of talking about the children at the border who are not sleeping in their beds, instead of talking about the Trump administration reducing our clean air rights, instead of talking about their anti-LGBT strategies, instead of talking about the fact that they want to eliminate health care for everyone who currently has it. And in particular, they're opposed to pre-existing conditions and are in court now to destroy the Affordable Care Act. Do you agree with Chairman Nadler's approach of getting these documents from the grand jury? Yes, I do. I agree that we should let the Judiciary Committee run its course, get all the facts for us, and build a story, a narrative, based on those facts. Si bien ella está de acuerdo pues con que se hagan las investigaciones pertinentes para llevar a cabo este impeachment, ella cree que el Comité Judicial debe hacer la investigación como lo están haciendo, pero también cree que no debería desviarse el temas importantísimos que están en la mesa en este momento, como los niños en el refugio de Homestead, como la eliminación del seguro médico para pacientes con condiciones preexistentes, como la lucha
contra miembros de la comunidad LGTB, sí cree que el impeachment debe llevarse a cabo, pero por quien está en este momento con esa información pertinente, que es el Comité Judicial. Mientras tanto, cree que el Congreso debe seguir trabajando en las cosas importantes del día a día hasta que llegue el momento de evaluar la información que dará el Comité Judicial. I would prefer to spend the next few months talking about the evil Maduro than talking about impeachment. Preferiría realmente que nos dediquemos los próximos meses a enfocarnos en todo el mal que está haciendo Maduro antes que hablar de un impeachment que está siendo investigado por lo pertinente. A eso quiero hablar. I want to talk about it. ¿Qué se puede hacer por los 30 millones de venezolanos que están en Venezuela mientras se resuelve la situación de los venezolanos acá? To help 30 million people in Venezuela while we work politically what's going on in here. We have already introduced bills to prevent Maduro and his comrades from buying guns from the United States. Whoa. Por ejemplo, hemos estado haciendo algunas cosas. Ya introdujimos un proyecto de ley para que Maduro no pueda comprar armas provenientes de los Estados Unidos. We have passed bills to increase the humanitarian aid to the Venezuelan people. Hemos aprobado leyes para aumentar lo que es ayuda humanitaria que va hacia Venezuela. And we have supported the administration's efforts to put sanctions on the Venezuelan Y regime. hemos apoyado todo lo que va en nivel de sanciones por parte de la administración Trump contra el régimen y Maduro. On Maduro's departure, a few days ago, Mauricio Claver Caroni, Congresswoman, told us that they had made an offer to Maduro, one that gave certain guarantees and promised not to prosecute him. Sorry. No. How effective do you think that proposal is, that offer that this administration gave to Maduro? It's hard to tell, but anything we can do to get him to be gone, I'm in favor of. Yo estoy en favor de cualquier cosa que esté en pro de que Maduro salga del poder en Venezuela. It's time for Maduro to go. Ya es tiempo de que Maduro se vaya. And whatever enticements we need to give him, I will support. Y cualquier cosa que podamos hacer para que él salga del poder, yo la voy a apoyar. Quería saber, ahorita es una victoria para el Partido Demócrata, el TPS, para los venezolanos. Sin embargo, quizás el Partido Republicano y el presidente Donald Trump quiere esa victoria para ellos. ¿Creen que lo puedan retrasar en el Senado para que se aproxime un poco más el 2020 y ellos puedan tomar como suya esta defensa? Do you think the Republicans are going to take the victory as then? What's going to happen? How do you see it in the party? I hope they try to trump us by passing TPS in the Senate. I will be happy to share the victory if they will pass TPS in the Senate. Yo estaría feliz en que ellos tengan la victoria si pasan el TPS para los venezolanos. Yo se los reconoceré y se los agradeceré. This should not be a Republican or a Democratic victory. This is a victory for the Venezuelan people. Esta nunca debería ser una victoria o para un partido o para el otro, ni para el demócrata ni para el republicano. Esto debe ser una victoria para el pueblo de Venezuela. Congressman, you're also a member of the Oceans Caucus, and I'm sure you've been reading about the sargassum seaweed problem. You're the few members of Congress who have more beach area than their district has. What can the federal government do about it? You know, I have met with the Miami Beach mayor and with the city manager to talk about it. There seems to be not very much they can do about the seaweed except to haul it out. And I've asked them to give me any recommendations they have for what we might do at the federal level. But it looks like it's pretty local. It is very smelly. Congresista, ¿cree que este proyecto de ley en el Senado pueda ser aprobado en el próximo periodo? Could be approved by the Senate in the next period. I hope that it's approved when we return in September. Espero que sea aprobado a nuestro regreso en septiembre después del receso legislativo. In order to that, when should be scheduled for be in the next session? It doesn't have to be in the next session. We're still in the first term, so they can schedule it in September. Al regresar en septiembre todavía vamos a estar en el primer término, en el primer trimestre, y no va a ser en el siguiente periodo. Espero que sea en este, pero después del receso.